Allora, ciao a tutti ragazzi, sta guardando questo video. Oggi abbiamo un ospite molto molto speciale, quindi oggi siamo in questo video con Greg Mercer, che è uno dei fondatori di Jungle Scout. Quindi, hi Greg, say hello Hello. to the Italian audience. Hello. Thank you guys very much for having me on. I apologize I don't speak any Italian. This whole thing would be a lot easier if I did. Ok, ringrazio molto per aver insomma, dato questa possibilità. Gli dispiace che non parla italiano, però ecco, gli piacerebbe molto. Ok, Greg, so for you, the word, I mean, just tell us a little bit about who you are, what is Jungle Scout. I mean, even if everybody knows, but still we would like to hear this from you, and then we can go on with the new features and the rest of the topics for today. Great. So I went to university to be a civil engineer. After that, I got a job doing that, and I really didn't like it. I wanted to be an entrepreneur, and I wanted to have my own business. And that's when I started selling on Amazon and was able to leave my job to do that full time. What I found in my business was the hardest part was finding good opportunities or good products to sell on Amazon. And that's ultimately what led me to create Jungle Scout. So it used to be very difficult to find profitable opportunities, then became a lot easier with the addition of the software. And since then, Jungle Scout has turned into a tool that does much more than just product research. For example, the feature that we're going to be talking about today helps you find really high quality suppliers. Ok, sounds great. So let me just translate a little bit. Quindi ragazzi, Greg dice che è andato all'università per studiare, per diventare un ingegnere civile, ma dopo il suo lavoro praticamente non gli piaceva e voleva diventare un imprenditore. Quindi ha iniziato come venditore Amazon, poi però una delle difficoltà che aveva è quella di trovare prodotti interessanti. Quindi questo poi l'ha portato a creare il software Jungle Scout, che non è solo un software per la ricerca di prodotti, ma addirittura adesso con i nuovi strumenti che vedremo oggi è anche un software molto interessante per trovare nuovi fornitori. Ok? Great. You want to talk about the software? Yeah, let's go. Let's Okay. go. So Okay. let's talk about the new feature. So what is this? What is this new feature? I'm really curious, and I think also our audience. So can we find new suppliers now, right? Yeah. So the new feature that we just released helps Amazon sellers find the best factories. Okay. So after Jungle Scout helped with the product research a lot, that became a lot easier. Now I think the hardest part's finding really high quality factories. And before, what I was doing was I was going on Alibaba, I was contacting a whole bunch of different factories. But my biggest problem was I didn't know if they made a quality product or not, because they'll all tell you that they do. The one sample that they send you, that's usually a high quality. But I figured there had to be a better way. And that's ultimately what led us to create the supplier database. And I'll show you why it's better. Ok, great. Quindi ragazzi, allora Greg quello che faceva è ovviamente andava come tantissimi di noi su Alibaba per cercare dei fornitori, solo che il problema era che i fornitori si trovavano, ma spesso c'era il dubbio se i prodotti che avessero questi fornitori erano di qualità. Quindi magari ti inviano un campione che può essere interessante, però dopo quello che succede non sai se poi la produzione sarà di qualità. Quindi questo poi ha spinto appunto Jungle Scout a creare questo nuovo strumento per la ricerca proprio dei fornitori. What we've done is we've gotten the government data for all of the import records that come into the US. So any factory from all around the world, when they import goods into the US, they have to fill out some paperwork. That gets given to the government, and we're able to get all this data from the government. So the reason that this is really cool is now we can see who's buying what types of products from what factories. And then after you have that information, then you can do things like figure out how many shipments these factories do each month, how quality the product is, because you can find the products online or on Amazon. So you can find suppliers this way. You can see what suppliers your competitors are using this way, and you can also vet factories. So it's very powerful. Sounds great. Allora, quello che hanno fatto in Jungle Scout è stato andare a fare praticamente a prendere i dati del governo sull'importazione dei prodotti.
In questo modo loro hanno avuto modo di vedere sia i prodotti che venivano importati negli Stati Uniti, ma soprattutto di vedere anche quali sono poi le fabbriche da cui vengono acquistati questi prodotti, in modo da filtrare e da trovare solo le fabbriche di qualità migliore, diciamo, per che poi dei prodotti che venivano importati. So I'll go ahead and do an example search and it'll make a lot more sense. So I'm just going to do an example search real quick. Say, for instance, I wanted to sell backpacks, okay? And real quickly, this is the import records going into the US, but keep in mind that most companies that, for example, sell in Italy or the EU, a lot of them also sell in the US, and they usually use the same factory. So even though we only have the US import records, this data is still very helpful for finding factories all around the world. Quindi quello che dice Greg è facciamo un esempio con uno zaino, no? Quindi adesso faremo un esempio concreto con uno zaino. Dice attenzione, è vero che questi dati valgono per gli Stati Uniti, ma è vero anche che bene o male i fornitori principali poi vengono utilizzati un po' in tutto il mondo, quindi questi dati sono molto interessanti anche per l'Europa, ma anche per un altro motivo, anche perché poi tanti dei venditori in Italia e in Europa vendono anche negli Stati Uniti, quindi sono dati molto molto interessanti in generale, quindi per tutti gli Amazon seller, non solo per quelli degli Stati Uniti. So when I make this search, it searches through the description and the bill of lading. So when they import something, they fill out a description of the shipment. That's what gets filed with the government paperwork, and that's what's showing up here. So for example, I searched backpacks, and what you can see right here is you can see this is the name of the factory. The factory is in Vietnam. You can see this is how many shipments they've had over the past 5 years, 556, so a lot of shipments. And you can see who their top customers are. And this is cool because you'll see right here that their customers are very big, well-known brands. So, I'll think a lot of these brands are even in Europe, but these are all definitely in the US, like the North Face, Lululemon, Michael Kors, Oakley, Osprey. These are all very big companies. And now you can see who their factory is. So this is the factory that all these companies are using to make their backpacks, which is really neat. Good, very good. Praticamente come funziona questo, diciamo, questo strumento? Va praticamente a fare una ricerca all'interno dei documenti di importazione, quindi documenti di importazione tipo quelli che poi ci rilascia la DHL piuttosto che l'UPS, insomma gli altri spedizionieri, quindi all'interno dei documenti di importazione noi quello che troviamo è sia la descrizione dei prodotti, quindi ci fa una ricerca sulla descrizione dei prodotti, ma soprattutto troviamo anche altri dati interessanti come il numero di spedizioni, quindi si riescono a vedere quante spedizioni ha fatto un determinato fornitore verso le aziende, in questo caso degli Stati Uniti, e un altro dato molto molto interessante è che vediamo chi sono i clienti di questi fornitori e solitamente i clienti sono aziende grosse come Michael Kors, come la North Face, eccetera. Quindi sono anche multinazionali che poi importano diciamo, da questi fornitori. Quindi sono fornitori affidabili, soprattutto in ottica che appunto vengono utilizzate dalle grandi aziende. Great. Another way to do the searches is by searching for the name of a company or a brand. So let me show you something. So, I personally sell baby towels, okay? So what I can do is if I want to find out who my competitors are using for their factories, I can find the name of a baby towel. So this one is called Hudson Baby, okay? And what I can do is I can type that in to try to find the company, okay? So I've typed in Hudson Baby. And what you'll see here is there's a little tooltip that says it looks like Hudson Baby is owned by Baby Vision. So Hudson Baby is the name of the brand, but we need the name of the company name. So what I can do is I can just click on that, okay? Baby Vision Inc. This is the name of the legal entity of it. And it will search to see who they're purchasing their goods from. So this is Baby Vision Inc. I can go down here and I look. And these are the different products that they're purchasing. So this is a burp cloth.
and I can look through here and I can see who it is that's making their baby towels. And then I could then go on to use that factory. So let's see here. So I can go through and look at this, and it looks like it's probably this factory right here. So I can look at it. And then this is the factory that's making their baby towels. Great. Quindi come possiamo fare la ricerca anche partendo dal nome dell'azienda? Per esempio, prendendo, come ci faceva vedere nell'esempio Greg, prendendo il nome del negozio o il nome del brand, no, che troviamo su Amazon, possiamo fare una ricerca tramite questo strumento inserendolo nella barra di ricerca e ci dice a chi appartiene questo brand, quindi a quale azienda, qual è il nome dell'azienda a cui appartiene questo brand venduto su Amazon. Una volta che abbiamo trovato l'azienda a cui appartiene il brand, poi possiamo vedere la lista dei fornitori. In questo caso abbiamo preso come esempio un asciugamano appunto per i bambini, quindi possiamo vedere chi sono i fornitori di questa azienda e poi abbiamo tutta la lista dei fornitori e addirittura dai fornitori poi diciamo vediamo sia i prodotti che i fornitori. Quindi in realtà il percorso è questo: prendiamo il brand, troviamo l'azienda a cui appartiene questo brand, dall'azienda poi troviamo i vari prodotti e i vari fornitori che forniscono questi prodotti per l'azienda. Quindi questo è un percorso completo. So the biggest benefit of this is then I know the quality of the factories because I can see how good of reviews they get on Amazon. So like this one, this towel made by Natima, it has 249 reviews and 5 stars. So I know this is a very high quality factory. So then what I can do is I can look up in here to see who their factory is because I know that factory makes high quality goods. So I typed in Natima, this is their company right here. I can go down in the shipments and I can see that this is who they use for their bamboo hooded towels, okay? So again, I can click on that. And then I know this factory right here is a high quality factory because I can look at their goods and I know that their goods get good reviews. So this is the easiest way to know how high quality a factory is because you can see what kind of reviews their products get on Amazon. Un altro modo in cui si può sfruttare questo software, come ci dice Greg, è quello di inserire per esempio il nome del negozio e dell'azienda su Amazon. In questo modo trovare il loro fornitore, quindi tramite questo database di informazioni, e poi la cosa importante è che noi sappiamo già praticamente la qualità che andrà a fornirci questo fornitore, perché per capire il livello di qualità guardiamo il numero di recensioni, ma soprattutto il voto medio delle recensioni. Quindi se, come nel caso di prima, se non sbaglio erano circa 250 recensioni, quasi voto pieno 5, sappiamo già che i prodotti saranno di una qualità molto molto elevata. Do you have any other questions about this type of search? Well, the one question that comes to my mind, I mean, how is it possible that this data are available to the public? This is really great information. So I mean, how do these big companies allow this to be public, this kind of data? Because this is wonderful. Yeah, there's a law in the United States and it's called the Freedom of Information Act. And pretty much what it is any information that the government has, they have to share this information kind of like with the public per this law, as long as it's not like a security or military type risk. They have to share public information with, or they have to share data that they have with the public. So through that law, we're able to get access to these government import records from the government paperwork. Ok, sounds great. Quindi la mia domanda che ho fatto a Greg è dire, mi sembrano informazioni molto molto utili, molto molto interessanti, anche perché, come spiegava lui all'inizio, vanno a risolvere uno dei problemi principali dell'utilizzo di Alibaba, è che appunto poi si ha la difficoltà di capire quale fornitore
e fa dei prodotti di qualità e quali invece fa dei prodotti meno di qualità. Quindi è veramente uno strumento molto utile. Allora lui mi ha risposto che c'è una legge praticamente che afferma che una legge sulla libertà delle informazioni, quindi sulla libertà di esporre pubblicamente certe informazioni, a meno che non siano magari informazioni di tipo militare o segrete, però per tutto il resto, diciamo, si possono presentare queste informazioni. Quindi in realtà è questo il modo in cui loro sono riusciti a trovare queste informazioni. Okay, Greg, so the next question that comes to my mind regarding this, possibility to have publicly available this information. I mean, do you have any exclusivity on this for your tool, or maybe tomorrow some competitor can do the same and then then it will be a problem for Jungle Scout? Good question. So we don't have an exclusivity, but what we did find is it's actually very hard to, it's expensive to buy the data. And then after that, we found it's very hard to organize it in such a way that it's easy for our users to search through. So we don't have an exclusivity on the data, but it was actually a very difficult engineering task and cost us a lot of money and a lot of time to be able to build this. So I'm not too worried about people copying it, at least anytime soon. It'll probably take them another year or something. I see, sounds great. Quindi la domanda che ho fatto, Greg, ma se appunto queste informazioni sono disponibili a livello pubblico, non avete paura che magari domani dei concorrenti, insomma, prendano e facciano la stessa cosa? Lui dice che in realtà il lavoro vero e proprio è quello poi sia il costo comunque di questi dati che vanno acquistati, sia poi dal punto di vista proprio anche del lavoro di organizzarli e di renderli fruibili, di renderli disponibili al pubblico da poterli utilizzare anche in maniera abbastanza facile. Wonderful, Greg. So let's see what other questions I had for you for today. Okay, this is a great one. So I'm a new seller, so I just get some information from the web regarding Amazon FBA and regarding building a business on Amazon. And normally the first tool that I choose is a tool like Jungle Scout or similar. So how would you convince me? I mean, which are the main advantages of choosing Jungle Scout compared to other tools? And basically, why should I choose Jungle Scout? Good question. Let me actually show you one other type of search in the supplier database before we transition. Is that okay? Okay, sounds great. Okay. So the last way you can search through the supplier database is by supplier. So for example, if you go to Alibaba or somewhere else and you find a supplier and you want to see whether or not they're a good supplier or not, what you can do is you can type them into the database and you can see who their customers are. And you can also see how many imports they do. So I'll copy this. I'll go into Jungle Scout and I'll look to find this supplier. All right. So here's this supplier. Okay. They're in China. These are who their 3 customers are. They have a total of 3. And you can see how many shipments they send. So actually this factory, they don't send very many shipments. They had 2 last year, but before that, they've only had 3 shipments. So this is probably a pretty small factory. They don't have very many shipments, but then you can also see what types of things they make. So, they've been importing comforters and pillows into the US. So I'd say like for this factory, I think you could probably find one better that does a little bit more volume. And then the other thing you can do is you can see what kind of reviews that their customers get. So even if you find a factory somewhere else, this is still a really good way to vet the factory to make sure they're good. Quindi la mia domanda è stata a Greg, abbiamo detto, ma Greg, raccontaci in generale quali sono dei vantaggi per scegliere Jungle Scout piuttosto che altri software. Allora lui ha detto, sicuramente adesso rispondiamo a questa domanda, ma prima vediamo un altro modo ancora per utilizzare il nuovo strumento di
ricerca, diciamo, dei fornitori. Quindi lui dice, anche se poi andate tramite Alibaba a trovare un fornitore, quindi va benissimo, oppure tramite altre piattaforme, potete comunque inserirlo all'interno di questo nuovo strumento, e vi dice il volume delle importazioni, quindi il volume delle esportazioni per il fornitore e delle importazioni per i suoi clienti che diciamo che ha fatto recentemente o comunque nel tempo. In questo caso specifico, quindi prendendo questo ultimo esempio, abbiamo visto che in realtà è un fornitore che ha esportato relativamente poco negli Stati Uniti, e quindi non è così interessante. Insomma, potremmo cercare degli altri fornitori che magari hanno un volume da fare molto maggiore. Nel caso particolare abbiamo visto che è un fornitore che ha esportato cuscini o comunque prodotti simili, e quindi nel nostro caso abbiamo visto che forse è meglio valutarne un altro. Greg, another question regarding your new feature. So we have seen that it is very interesting to see some relevant information regarding the quality. But what is it, in your opinion, also interesting to filter the suppliers from the point of view of the certifications and maybe other documentation that they need to sell in the US? Because this is another big problem when you choose a new supplier from China, because, for example, for the European Union, we have the CE certificate, and most of the times the suppliers don't have them. So is it somehow helping the seller to choose between those who have the certificate and those who doesn't? Right now, that's not one of the things that we have in our database. That is going to be one of the things that we add down the road. But for right now, we don't have whether or not they have those different certificates. Ok, quindi la domanda che ho fatto, ho detto, ma ci aiuta in qualche modo a filtrare questo, diciamo, questo strumento, ci aiuta in che modo a filtrare i fornitori che hanno le certificazioni e quelli che non hanno le certificazioni? Al momento no, però magari vedremo se in futuro aggiornare il software. But you know, actually, I think that somehow indirectly it helps, because if big companies, big brand imports from this, so probably they do have. I mean, at least the probability that they will have the certificates are much higher. So you can anyway somehow filter, right? What do you think about this? Yeah, I think you're definitely right. You know, the ones that import a lot of stuff or work with the bigger brands, it's much more likely that they would have those certificates. So this is like just a great way to just gauge like how legitimate or how like big a factory is, and those are more likely to have these different certificates. Yes. Quindi ho detto, comunque, anche se non c'è diciamo, un filtro esplicito all'interno del software, all'interno di questo nuovo strumento che ci indica quali sono le fabbriche o i fornitori che hanno i certificati, comunque lo strumento ci aiuta moltissimo a scremare, perché solitamente i grossi marchi, i grossi brand che importano in volumi elevati da questi fornitori che il software ci aiuta a trovare, solitamente, insomma, importano da grosse fabbriche che hanno molta più probabilità di avere dei certificati rispetto magari alle altre fabbriche. Quindi in maniera esplicita non ce lo indica, ma in maniera implicita ci aiuta comunque a filtrare. Sounds great. Is there anything else relevant regarding the new feature? No, I think we've covered most of the benefits of the new feature. So now we could talk about why to choose Jungle Scout instead of the competitors. Sounds great. Let's go for it. Okay. Yeah. So, you know, we often get the question of why is Jungle Scout better, or, you know, what about these other ones? So Jungle Scout was the first one in the product research space. And with that comes a number of benefits. You know, we've been around the longest, so we've been able to collect the most data. We've grown into the biggest team, so have the most resources to work on these different projects. So one of the things that I know is really important to our customers is the accuracy of our sales estimates. So we actually did a case study at the end of last year. Our results are actually better now, but I don't have the results of the new case study yet. And what we did is we got access to a whole bunch of ASINs that people submitted, and we ran Jungle Scout versus all of our competitors to see which one was the most accurate. And you can go through this case study. We have the raw data and all of the videos to prove that this was correct.
But this is what it comes down to: is Jungle Scout is by far the most accurate, and we're actually even better than this now. Now we're about down to 15%, whereas you can see some of these tools are not very good. 55% off or 93% off. That's very bad. So for example, like if Unicorn Smasher is estimating 100 sales per month, it's really between 8 or 192. So very large, right? You're almost better off just flipping a coin to guess how well those items are selling, whereas ours are much more accurate than everyone else's. So that's one of the reasons that our customers tell us they like Jungle Scout better than the competitors. Thank you very much. So, let me translate. Quindi la domanda era, ripeto la domanda, quali sono alcuni motivi per scegliere Jungle Scout rispetto agli altri competitor? Quello che dice Greg è che loro, ovviamente, essendo stati i primi a fondare, a creare questo tipo di software per la ricerca di prodotti, hanno anche avuto molto più tempo e molte più risorse, quindi anche in termini di persone del loro team molto ampio al momento, per filtrare questi dati e soprattutto per lavorare sul fatto che i dati siano di qualità. Proprio in ottica di questo e anche grazie al fatto che comunque tante persone facevano la stessa domanda, no? Dicendo ma perché scegliere voi rispetto agli altri, hanno fatto dei case study dove hanno messo a confronto l'accuratezza, quindi l'esattezza dei dati che fornisce il software in paragone con quello degli altri software. Quindi come vediamo per esempio in questo, diciamo dal nostro schermo, quindi hanno messo a confronto Jungle Scout con Viral Launch, con Helium 10, con Scope, con Unicorn Smasher, e qua indica la percentuale di probabilità di errore del software. Quindi come vediamo sicuramente nessuno dei software è così preciso, diciamo così, proprio ha un errore zero rispetto alla realtà, però Jungle Scout è quello che si avvicina più rispetto agli altri alla realtà, basandoci appunto su questo case study che loro hanno fatto. Okay. Some other things that people tell us why they like us better is that, one, Jungle Scout comes with a lot of different features. So, inside of the web application, there's different pieces of functionality to help you find opportunities, like the product database and the tracker and the niche hunter. But now it also has more information, like the supplier database that I was just showing you is included. And it also has some robust keyword research inside of Keyword Scout. So, for example, I can search for marshmallow sticks. And this will show you all of the search terms that people search for when they end up purchasing marshmallow sticks. So there's a number of reasons that this is the best. It's, a part of it is that it matches really good keywords for you. It also shows you the search volume on Amazon and also gives you some other information like how much the PPC bids are and a number of other things. So people have been telling us that this is their favorite keyword research tool on the market. You also have all the find suppliers. And then, of course, the functionality you guys are probably most familiar with is it has a very robust and easy to use section for helping you find products. Quindi altri motivi che Greg ci presenta per cui le persone, appunto i loro clienti, dicono che preferiscono Jungle Scout rispetto agli altri software sono anche tutti gli strumenti interni poi che ci permettono sia di trovare delle nicchie di prodotti, quindi come vedete la schermata che abbiamo attualmente ci permette proprio di selezionare le varie categorie e all'interno di queste categorie di indicare magari una serie di dati, una serie di parametri che ci permettono di trovare delle nicchie molto interessanti di prodotto. Oltre a questo ci sono anche degli strumenti come Keyword Scout, quindi per la ricerca delle parole chiave, dove noi possiamo inserire una parola chiave principale e poi il software ci dà una serie di dati come i volumi di ricerca all'interno di Amazon, piuttosto che il costo massimo per click che attualmente viene pagato per quel tipo di parola chiave, quindi un sacco di informazioni, quindi oltre alla qualità dei dati, anche il modo poi ovviamente di come si presentano questi dati e la facilità di lettura per questi dati. Okay, Greg, sounds great. Any other reason, or I mean, these are enough reasons. I mean, just if you want to else, but I think we could talk about the next topic. Okay, sounds great.
Quindi parliamo della prossima domanda che abbiamo preparato appunto per voi, essendo che spesso no, il mercato degli Stati Uniti è anche più avanti, qualche passo avanti rispetto magari a quello che succede in Italia e in Europa. La prossima domanda è questa, no? E appunto, quali sono alcuni consigli per i venditori Amazon che abitano magari, che vivono in Italia o che lavorano sia in Italia sia sul marketplace italiano che sul marketplace europeo? So Greg, the next question, I just introduced a little bit, to the audience, the next question is, since the US market is always some steps, some steps in front of the maybe Italian marketplace or the European marketplaces in general, what is the situation at the moment in the US? I mean, from the point of view of competition, I mean, as a new seller, like let's see it as a new seller, which would be the best strategy to start and to have success on Amazon in 2019, and which, in your opinion, of course, which will be the situation in the next 3 years? I mean, how the market will change, and how do you see what is your vision for the future? Yeah, so I think Amazon is actually trending much more towards a third-party marketplace. So they're selling less on Amazon and more third-party sellers are selling more. And I think they actually like that model now, and it's going to continue to trend more that way. So that's really interesting. That's really good news for us. So that's one interesting trend that I see. Another interesting trend is, especially in North America, but also around the world, Amazon is just so much bigger than anyone else. So it's by far like the biggest and the best marketplace to be on from a worldwide perspective. So it's like in the future, there's going to be more opportunity for us, or like us as third-party sellers are going to sell more, and they're continuing to grow and to be the best, which is really good news. So then now it's just kind of up to us, like, okay, how do we do our best job there inside of Amazon? I can give some tips for that. Ok, so let's go step by step. Quindi quello che dice Greg è che sicuramente ha visto un trend, quindi un movimento di Amazon verso come piattaforma per i venditori terzi. Quindi quello che hanno osservato loro è che Amazon cerca magari di aprirsi sempre di più ai venditori terzi e cercare di vendere meno prodotti direttamente. Quindi questo è uno dei trend che hanno percepito appunto loro in Jungle Scout. L'altra cosa molto interessante che sottolinea è il fatto che Amazon in generale sta crescendo molto e soprattutto sta crescendo moltissimo anche rispetto alle altre piattaforme. Quindi per chi inizia a vendere su Amazon o per chi sta già vendendo su Amazon, comunque ci sono delle prospettive molto interessanti di crescita, anche perché ci saranno sempre più clienti finali che acquisteranno da Amazon. Quindi ora invece vediamo quali possono essere i vantaggi per i venditori, i vantaggi diretti per i venditori terzi, quindi come devono muoversi loro. Ok. So the two tips that I have is, one, I would recommend that you sell in kind of smaller niches that are less competitive. It's easier to get going and to start selling in here. And as Amazon grows, these niches are going to grow and get more demand. And since you'll be one of the earlier movers in that area, I think it's a better area to sell in. So that's one tip. My other tip is to find products that you can make improvements on. So read the bad reviews, see what people are complaining about. And oftentimes it's easy to make those improvements to the product. You don't necessarily have to be an inventor, but a lot of these things are just things that you can work with your factory on to make something a little bit different or a little bit thicker or different packaging or just smaller things like this. So I think those are really the two areas that I see people having the most success with right now. And I think that will continue into the future. Wonderful. Quindi due consigli che ha Greg per i venditori, quindi per i venditori terzi, per noi, sono prima di tutto iniziare a prendere le posizioni in delle nicchie più specifiche, quindi dove c'è meno concorrenza, anche perché anche se attualmente magari sembrano nicchie piccole, cresceranno sicuramente con la crescita di Amazon in futuro, quindi chi prima arriva meglio alloggia, praticamente si prende queste posizioni e poi avrà un vantaggio in futuro. E il secondo consiglio che dà è quello di leggere le recensioni negative
dei prodotti e prenderlo come opportunità di miglioramento e opportunità di ricerca e sviluppo da sviluppare insieme ai propri fornitori, quindi andare nelle fabbriche, prendere le recensioni negative che ci sono su Amazon sui prodotti e trasformare queste recensioni negative in aspetti positivi del vostro cliente come elementi anche di differenziazione, quindi una strategia molto molto interessante. Sounds great. So these are really, really great tips. And well, you know, actually in Italy, it's very interesting because we are always telling to our community that there is still plenty of space also in bigger niches, you know. So we are pushing them to take advantage of this. And for example, you know, we showed the example in the last presentation. We showed an example of what's happening with the garlic press in the United States and what's happening with the garlic press in Italy. And in Italy, there was an average of 15 reviews, and in the United States, an average of around 400 reviews. So we said, like, okay, guys, you have to move fastly because today we have a big opportunity, and the language barrier also in Italy helps a lot the Italian sellers, because not everybody can just come to Italy and start selling. So yeah, I think you're right. That's really true. Ok, thank you very much, Greg. Grazie mille. Abbiamo avuto veramente l'onore di avere un ospite speciale. We had the honor to have a really, special guest, because it's unusual to have the first software for product research, and as you showed us, also one of the best at the moment, even the best one, as you showed from the case study for the data accuracy. So thank you very much again, and thank you very much. I've enjoyed it. Take care. Bye-bye. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale, e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao. Al prossimo video.